Hello student, in last video we have discussed the distance formula and some questions based on it. Now today in coordinate geometry we discuss the section formula and some questions based on it. So what is section formula? Section formula is if a point is divide a line segment into a given ratio. So to find the coordinates of the point is called, it is the section formula. So here in section formula, let PQ are the 2 points on a plane, or AB are the 2 points, if we take A and B are the 2 points on a plane whose coordinates are given, and coordinates of A is x1, y1 and coordinate of B is x2, y2, and P is a point on it. P is a point on this line segment which divides the AB, line segment AB, into 2 parts, AP and PB. So the ratio is given, AP upon PB is M1 upon M2. This is the ratio. So this point P divides line segment. Okay, and if the coordinate of point P is, and if point P is x comma y, so we have to find the coordinates of this point of division. Okay, so here we draw the axis for this. Suppose this is x axis and this is y axis and this is origin. So here we draw the perpendicular from A and B and also from P to x-axis. We draw the perpendicular. Suppose these are M, N and R. Perpendicular from these points to x-axis and perpendicular from A to PN and P to BR. We draw these perpendicular also. Suppose these are Q and S. AQ is perpendicular to PN and PS is perpendicular to BR. So these perpendiculars must be parallel because these two lines are parallel. So perpendiculars on two parallel lines also be parallel. Okay. So here the coordinate of point P is x comma y. So here what is OM? OM will be x1, ON is x and OR is x2. Similarly here AM is y1, perpendicular distance of point from x-axis will be its y coordinate, PN will be y and BR is y2. Okay, MN is same as AQ, NR is same as PS as in the diagram. Now what we have, look at here, MN is, if we direct put the value of MN will be x minus x1 and MN is same as AQ. Okay. Similarly, NR equals to x2 minus x, x2 minus x, and NR is same as PS. Also, we find PQ and BS. PQ is what? PQ is PN minus QN. PN minus QN. And QN is what? QN is same as AM. So PN minus AM. So put the value. PN is what? PN is Y minus AM. AM is Y1. So this is the value of PQ. Similarly, BS. BS is BR minus SR. BR minus SR.
and SR is same as PN. So BR minus PN, and put the value. BR is what? Y2 minus Y. So we have these values of Mn is AQ, PS, BQ and BS. These are the sides of triangle. So why we find the sides of triangle? Because here we use the property of sides of the triangle. Now look at here. We have two triangles AQP. In triangle AQP and in triangle PSB. So here both are right angle triangle. So angle Q, since angle Q equals to angle S, each is 90 degree, and angle A is same as angle P, and angle A is equals to angle P, because they are corresponding angle. PS is parallel to AQ and AB is transversal, so their corresponding angles must be equal. So two angles are equal, so by angle similarity, triangle APQ or AQP is similar to triangle PSB. When triangles are similar, then their corresponding sides must be in proportion. So here AP corresponding sides क्या होंगे? देखिए AP is the opposite to right angle in first triangle. So which side is opposite to right angle is PB. So AP upon PB equals to AQ. AQ is side opposite to remaining angle. So AQ will be similar to PS because this is the side opposite to remaining angle in the other triangle. So PS equals to PQ. PQ is opposite to angle A, and angle A is same as angle P, so its opposite side is BS. So these must be equal. Now if we put the values of these sides which we have find here and given, AP upon PB is M1 upon M2 equals to AQ is X minus X1 upon PS. PS is how much? X2 minus X equals to PQ. PQ is Y minus Y1 upon BS. BS is Y2 minus Y. So these ratios must be equal. Now if we take first two common, so what we have? We have M1 upon M2 equals to X minus X1 upon X2 minus X, and this ratio, this is given, this equals to this third ratio, and M1 upon M2 is also Y minus Y1 upon Y2 minus Y. Okay, if we cross multiply and simplify this, what we have? M1 X2 minus M1X equals to M2X minus M2X1. Okay, we simplify this. So collecting the term containing X on one side and remaining on other side, so this gives M1X2 transposing minus M2X1 to left side, it becomes plus M2X1 equals to M2X plus M1X. Okay, and here on the left side X is common, so what we have? M1 plus M2. This is the value of M1X2 plus M2X1. Now transposing this, what we have? We have the value of X. We get X equals to M1X2 plus M2X1 upon M1 plus M2. This is the value of X, and X is what? The X coordinate of point P, point of division. Okay. Similarly, from this relation, from this ratio,
with the same process, what we get? And from this, what we have? m1 y2 minus m1 y equals to m2 y minus m2 y1, and transposing on the one side, what we have? m1 y2 plus m2 y1 equals to m2 y plus m1 y, and taking here y common, what we have? m1 plus m2, and transposing to left hand side, we have y equals to this ratio, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So this is the y coordinate. So we have x coordinate as well as the y coordinate of point P. So these gives the point coordinates of point which divides the given line segment into the ratio m1 is to m2 or in the given ratio. Okay. Now here the main part is to understand this, how this formula comes. ये इसको बताने का पर्पस ये था कि ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया. अब इस फॉर्मूले का हम लोग कुछ यूजेस देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको फर्दर हमारे प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे और इसके और भी मीनिंग क्या है जो हमारे क्वेश्चंस में आएंगे. अब देखें यहाँ पर हम जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है. P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज व्हाट? x कोऑर्डिनेट इज m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए ये रेशियो आपका m1 m2 है. जब आप इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पहले आपको m1 लेना है. m1 मल्टीप्लाइड विथ x2, जो फारदेस्ट पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा m1 x2. सेकेंड जो रेशियो है इसका फारदेस्ट पॉइंट x कोऑर्डिनेट ये, तो m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलर पैटर्न जो है वो y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये इसको याद रखने का तरीका है. अब इसमें एक पॉइंट और आता है इसी सेक्शन फॉर्मूले से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट में क्या होगा? ये जो रेशियो है m1 अपॉन m2, ये क्या होगा? 1:1, बिकॉज मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ये रेशियो इक्वल होगा और ये 1:1 होगा. अब यहाँ पर यदि हम इस फॉर्मूले में m1 और m2 को 1:1 रख दें, m1 is 1, m2 is 1, so what will be the coordinate? x2 plus x1 upon 1 plus 1, 2. Here 1 y1, y2 plus 1 into y1, so again y2 plus y1 upon 2. Or you may write x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. If P is the midpoint of line segment AB, then its coordinate will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. So this is the midpoint formula. Okay. So we come to the questions on the exercise. Now we come to the first question of this exercise 7.2, in which find the coordinate of the point which divides the join of these 2 points, 1 minus 1 comma 7 and 4 comma minus 3 in the ratio 2:3. So here let these are the 2 points A and B whose coordinate are minus 1 comma 7 and B is 4 comma minus 3. Point P divides the line segment into the ratio 2:3. So P is a point which divides the line segment into 2:3. So let A is minus 1 comma 7 and B is 4 comma minus 3.
and P divides P, whose coordinates are x comma y, divides AB into the ratio 2:3, which is m1:m2. यदि हम सेक्शन फॉर्मूले में देखें तो ये रेशियो हमारा m1:m2 है. So by using section formula we can get the coordinates of x and y. So by section formula what we get? X equals to m1 x2. इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. m1 x2 means 2 into 4 plus m2 x1 means 3 into minus 1 upon m1 plus m2, 2 plus 3, and y coordinate will be what? m1 y2, 2 into minus 3 plus 3 into 7, m2 y1, 3 into 7 upon 2 plus 3. Now we simplify this. What we have? X equals to 2 into 4, 8 minus 3, 8 minus 3 upon 5, and y is minus 3 into 2, minus 6 plus 21 upon 5. Now simplify this. X becomes 5 upon 5, which is x equals to 1, and y equals to 21 minus 6, 15 upon 5, which gives 3. 5 3s are 15. So coordinates of point P is 1, 3. So 1, 3 divides the line segment into the ratio 2:3. Now here we come to the question number 2, in which find the points of coordinates of points of trisection. एक नया word trisection of the line segment joining 2 points 4, -1 and -2, -3. So what is points of trisection? Trisection which divides a line segment into 3 equal parts. Okay, bisection divide into 2 equal parts. Trisection means divide it into 3 equal parts. So let us draw a line segment. Suppose AB is a line segment whose coordinates are 4, -1 and -2, -3. AB is a line segment. So points of trisection, suppose P and Q are the 2 points which divides the line segment into 3 equal parts. Here AP, let points P and Q are points of trisection, that is AP equals to PQ equals to QB. These parts of line segment must be equal. Now here let each is equals to x, each part is equals to x, or you may write, if you find the ratio, the ratio becomes 1, 1, 1, 1, 1, each part are equal. So here, and let the coordinates of point P, coordinate of point P is x1, y1, and coordinate of point Q is x2, y2, which we have to find. ये हमको फाइंड करने हैं. अब यहाँ पर देखिए ये x1, y1 है और ये x2, y2 है. अब यहाँ यदि हम रेशियो देखें, अब यहाँ इस डायग्राम में देखें तो पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू AP is to PB. Point P divides AB into the ratio, which ratio? AP is to PB, and AP is x. If AP is x, so what will be PB? PB is x plus x.
So it becomes 2x. So this ratio will be 1:2. So here what you have, m1:m2 is 1:2. So coordinate of point P, so by using the section formula, what is x1? x1 will be, ये सपोज 1 है और ये रेशियो आपका 2 हो गया, तो 1:2. m1 by x2, so 1 into -2 plus 2 into 4, m2 into x1, that is 4 upon 1 plus 2. ये x कोऑर्डिनेट हो गया. एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एंड y1 इज अगेन m1 y2, 1 into -3 plus 2 into -1 upon 1 plus 2. Simplify this. -2 plus 8. -2 plus 8, how much? 8 minus 2, which is 6 upon 3, and y1 will be -3 and -2, -5 upon 3. So x1 will be 3 to the 6. So coordinate of point P is 2, -5 by 3. We get the coordinates of point P. Similarly, and point Q divides line segment AB into the ratio, which ratio? AQ is to AQ upon QB, which is 2:2x upon x, which is 2:1. So here for point Q, m1:m2 is how much? 2:1. जैसे हमने पॉइंट P के लिए निकाला था, पॉइंट P डिवाइड्स द रेशियो लाइन सेगमेंट AB into 1:2. Q divides AB into ratio 2:1. So what are the coordinates of point Q? That is x2 will be, again by using the section formula, x2 will be, अब ये रेशियो कितना हो गया? पॉइंट Q के लिए ये कितना हो गया? देखिए Q के लिए ये 2 हो गया और ये 1 है, तो ये हो गया m1 x2, that is 2 into -2 plus 1 into 4 upon 2 plus 1, and y2 will be m1 y2, 2 into -3 plus 1 into -1 upon 2 plus 1. Simplify this. 4, this is 2 into -2, -4 plus 4, -4 plus 4 upon 3, that is 0 upon 3, means value will be 0. And y2 will be 2 into -3, -6, -1 upon 3, that is -7 upon 3. So coordinate of point P, coordinate of point Q is 0, -7 by 3. So we have these 2 points P and Q, points of trisection. So coordinate of points of trisection are 2, -5 by 3 and 0, -7 by 3. So in this way we get the points of trisection. Now the next question is question number 5. Find the ratio. यहाँ अब हमको ratio find करना है in which the line segment joining these 2 points A and B is divided by x-axis. Also find the coordinates of that point of division. So suppose let A and B are these 2 points. A is, its coordinate is 1, -5, and B is -4,
5. So this line segment is divided by x-axis. Suppose if we draw a line that is x-axis, okay? तो ये point, suppose P is a point on x-axis. P is a point on x-axis. So point lies on x-axis will be, its coordinate will be x comma 0. Its y coordinate will be 0. So let point P lies on x-axis. Its coordinate which divides AB into the ratio m1:m2. अब यहाँ दो तरीके हैं, m1 m2 भी ले सकते हैं, k:1 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये क्वेश्चन, तो हमने इसको m1:m2 ले लिया है। कहीं कहीं पर k:1 लेने पर भी आपको आंसर मिलेगा, k की वैल्यू जो है वो रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ हमने m1:m2 लिया है और p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी x, 0 बिकॉज p लाइज ऑन x एक्सिस। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? पॉइंट p डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट AB into the ratio m1:m2. So by using section formula, x coordinate will be m1x2 means m1 into -4 plus m2x1, m2 into 1 upon m1 plus m2, and y coordinate will be what? 0. ये ध्यान रखना है। अभी हमने x कोऑर्डिनेट लिखा, अब इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। तो 0 इक्वल्स टू, ये गिवन है, 0 इक्वल्स टू m1y2, m1 into 5 plus m2y1, m2 into -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू अभी नहीं मिलेगी बिकॉज m1 m2 जो है वो अननोन है। लेकिन यदि सेकंड रिलेशन को हम देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू गिवन होने से हम m1:m2 जो रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 इक्वल्स टू 5m1 minus 5m2, ठीक है। और यहां से हमारे पास जो रिलेशन होगा वो 5m1 इक्वल्स टू 5m2, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5m1 इक्वल्स टू 5m2। और यदि हम यहाँ रेशियो निकालें तो m1 अपॉन m2 ट्रांसपोज करने पर 5/5, दिस गिव्स m1:m2 is 1:1, क्योंकि ये इक्वल वैल्यूज हैं तो इनका रेशियो 1:1 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था जो हमने फाइंड कर लिया कि x एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:1 में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब हमको क्या करना है? x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो y कोऑर्डिनेट तो हमको पहले से मालूम था, केवल x को निकालना है। तो यहाँ से सिंस x क्या था? -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हमारे पास m1 m2 की वैल्यू है तो हम यहाँ पुट कर दें। तो -4 into 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज -4 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज -3/2. This is the value of x. So coordinates of point P which lies on x-axis will be -3/2, 0. अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, ये जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1:1 मीन्स पॉइंट P क्या होगा? AB का मिड पॉइंट होगा। तो आप यदि मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी आपको यही कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये इस तरीके से यूजेस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला था जो हमने अलग अलग तरीके से देखा। कहीं हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, अभी हमने इसमें रेशियो निकाला है।
अब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 is if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in an order, find the value of x and y. So here these are the vertices of a parallelogram. So let us see. Let ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and these coordinates are taken in an order. तो एक ऑर्डर में हम इसको डिनोट करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी 1, 2, बी होगा 4, y, सी होगा x, 6 एंड डी इज 3, 5. ये हमने एक ऑर्डर में लिए हुए. अब यहाँ पर आपको एक जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है वो ये है, वी ड्रॉ द डायगोनल्स and the diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है. अब यहां पर देखिए AC and BD intersect at point O. BD and DC intersect at point O. So O will be the midpoint of AC and O will be the midpoint of BD. And O is same. So we get the same coordinates by using AC as a diagonal and BD as a diagonal. So here, since diagonals AC and BD intersect at point O. So O is the midpoint of, so O is the midpoint of AC. So by midpoint formula, by midpoint formula, the coordinate of point O will be coordinates of O is x1 plus x2 upon 2 means 1 plus x upon 2, comma y1 plus y2, 2 plus 6 upon 2. और इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, x plus 1 upon 2, comma 2 plus 6 by 2 means 8 by 2, that is 4. That is the coordinate of point O. Since O is the midpoint of BD, since similarly O is the midpoint of BD, so coordinate of O, coordinates of point O is क्या होगा. अब यहां देखिए x1 plus x2 upon 2 means 4 plus 3 upon 2, comma y plus 5 upon 2, that is 7 by 2, comma y plus 5 by 2. These are the coordinate of point O. ये भी O के कोऑर्डिनेट हैं और ये भी O के कोऑर्डिनेट हैं. तो क्या होगा, coordinates are same since x plus 1 by 2, comma 4, this is the coordinate of point O, will be same as 7 by 2 and y plus 5 by 2. This is the coordinate of point O by taking BD as a diagonal. अब यहाँ से ये दो coordinates equal हैं, तो coordinates equal कब होंगे, जब x coordinate same हो, y coordinate same हो. तो यहां से आपको रिलेशन मिलेगा x plus 1 upon 2 is same as 7 upon 2 and 4 equals to y plus 5 upon 2. और इसको सॉल्व करने पर ये होगा x plus 1 equals to 7 और यहां से ये हो जाएगा 8 equals to y plus 5. Transposing this we get x equals to 6 and y equals to 3.
सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ हमने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज किया है और मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूले का जो पार्ट था उसको किया है। तो इस तरीके से हम ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। कई बार हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, कई बार हमें रेशियो निकालना होता है। रेशियो जब निकालना हो तो हमें जो हम रेशियो यहाँ m1:m2 लेते हैं उसकी जगह हम k:1 भी लेंगे, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए k:1 भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला था। इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करके देख लीजिए। थैंक यू।